Alright, welcome back. I guess I forgot to mute the other stuffs, but you're hearing the music, so shit. Okay. Yeah, well, we're back. So after the last after the last one, we basically found out that Lilith truly never existed. Basically a concept of pure love, something to grasp to help navigate the world. When it felt like the world failed the protagonist, well, or I should say us in some way. And realizing that, well, in some way, we killed her by basically by destroying her concept, basically. But let's see how things kind of go on now that she's gone. Her eyes is, oh, spinny, spinny. Of course, let's pick the negative choice. Oh. そうしてくれるのはもちろん嬉しいけど、ただ Sorry, 1 second. 今の私は本当に私なの？ I'm trying to figure it out. Wait. 私にはわからない。でも、こうなることを期待していたかもしれない。ただの可能性として。悪気があったわけではないの。ただ、私だってこんなことは望んでいなかったの。でも、私が何を言おうと。I didn't choose. I tried stopping it. 君自身よ。I tried この stopping 物 it. 語を否定する選択だって。私はもちろん受け入れられるわ。わかった。じゃあ、今から私の存在を消すわね。Spinny, spinny. Oh, yeah, this is first encounter. Oh, it's the reset. On that afternoon. Oh wait, no, on that afternoon, Lilith appeared. I'm lying on the bed, lost in the blur of time. I don't know how long I've been asleep, and I can't even remember the last time I ate. The only thing left for me to do is to die here, and wait for my body to decay. And then, she showed up by the window. Flashbang! Yeah, it's just a bit... run back, I guess. So basically, she said nothing. Just tilted her head and looked at you. Like you were just another object in her room. Of course, you are the real master of this room. We haven't spoken to anyone in a long time, so it takes you a moment to realize how to even start. Silence. Even after silence comes more silence, but silence is always destined to be broken. ちゃんと聞こえてたわ。あなたはこのゲームの主人公よ。今は部屋の中で美少女の攻略を企んでいるところね。And what about you? Anything with imagination? 本当に知りたい？選択肢に選ばされたのではなくて？ You truly wants to... And next moment, she vanished from your sight. Then, she emerged again, this time closer than before. You realized what she did. It meant she had just stepped closer to you. Or did you walk towards her instead? A crimson glow, her eyes, they pierced through me, unblinking. This thought lingers in your mind, yet it feels like it belongs to someone else. I love the music in this game. 見つめられるとドキドキする？じゃあ死ぬまでずっと
つめ合いましょう。Are we really going to die? Okay. I got rid of the options. I chose the last run I've had. そりゃあね。 Right. じゃあ私が本当に実在していると思う？ Then, do you think she really exists? I'm not sure. I want to figure out the answer to that question with you. うん、この行為は間違いなくハグと呼べるわね。これは儀式でもあるの。君に私の存在を感じてもらうための儀式ね。ねえ、今の感覚を教えて。I saw the cat's fur brushing against your palm. なるほど、触覚ってことね。Your description that sounds like つ touch. まり大した刺激ではなかったってことね。もう少し力を入れたわ。それできつーくハグされた今はどんな感覚？よかったわね、感覚が強くなって。 I don't remember which options I chose my last time. さらに力を入れたわよ。まるで合体するほどハグされるのはどんな感覚なのかしら。 I've never felt better. The world is my representation, as such an observation, though partial, is not without truth. The enlightenment is mankind's emergence from its self-imposing maturity, causing what lives in the trees. The branch stretched outward, forming a lofty bridge suspended in midair. What exists exists. What does not exist does not exist. I feel like that was one of the choices I picked, but on the morning of April 16th, Dr. Reed stepped out from his clinic and kicked against a dead rat at the bottom of the stairs. A man is the measure of all things, determine what exists and yet does not, and what does not. Yet even this creation is destined to decay. Alice ran across the field after it. Fortunately, she was just in time to see it pop down a large ram. Oh, that's Alice. That's Alice in Wonderland. He seemed like the man stripped of his skin and plunged into a violent storm to battle against the elements. We'll try one of these rents. I'm just gonna give no reply. 素晴らしいわ。儀式は成功よ。感動しすぎて涙が出ちゃいそう。とにかく私はリリスよ。よろしくね。 Spinny Spinny. Chapter 1 Sweet Cake Time. The existence of certain cakes is not known to people in a literal sense, yet their very being points to the existence of other cakes in a symbolic way. That is, the belief in the existence of ovens serves as faith or hypothesis for the existence of time machines, and an inexplicable motive of that experienced by people. The Cake Studies, Volume 2. Spinny Spinny. Your Majesty, it's been a long time since her death went missing. Shall we continue the search?
It's a young girl who appears in screens, yellow notebooks, and fleeting memories of lost time. Like how every Thursday afternoon, John takes a walk to the church square because the pigeons have finally earned their diplomas. I want to know more about this girl. All sound. So, none of you know anything. My apologies, Your Majesty. I know. Her name is... She was once... Yes. And she has the same. Her traits include... And... She once... and then you chose. Which is why you... Okay, yeah. In short, the girl beyond the world has disappeared. You stare at the black notebook, and a strange sense of familiarity washes over you. It feels like sipping an aged wine. Its deep mahogany color, nurtured in an oak barrel, drowning it in one gulp. The burning sensations traveling from your throat to your lungs, mingling with the surrounding air. It's not fatal, just slightly melancholic. I think we opened the notebook last time. 何をしているのかしら。ごめんなさい。驚かせちゃったわね。じゃあ、この前の続きをやりましょう。あら、まさか忘れたの？あの誓いも、絆も、感動も、覚えているのはリリスだけなの？絆、感動よ。覚えていなくても大丈夫。これはビジュアルノベルなの。過去の記録を使って昔のことを振り返ることができるの。I'm not gonna go to that one. I expect by the lack of proper response. ちょっと驚いちゃった。本当の過去の記録を返すわね。今からちゃんと使えるようになるわ。過去の記憶を読む必要性が出てくるのは、君が私の話をちゃんと聞いていなかったせいな気もするけど。でも、自己紹介がまだだったわね。私はリリス。子供の頃よく一緒に遊んだじゃない？覚えてくれているかしら？もう忘れちゃったの？夏になると一緒にあっちこっち回ったり、木に登ったり、蝶々を追いかけたりしたでしょ？他にもゲームをしたり、一緒に宿題をしたり。そういえばずっと食事をしていなかったでしょ？ Apparently fucking not. 一緒に何か作りましょう。じゃじゃーん。ここからはリリスのスペシャルスイートケーキタイム。Cake time. つまりリリス先生の指導のもとで君に美味しいイチゴケーキを作ってもらおうってこと。ケーキが完成したらふわふわな幸せに包まれながらケーキを堪能しましょう。それじゃ今すぐ始めましょう。制作手順は簡単に説明するわね。まずシフォンケーキを作ります。その後ケーキにクリームを塗って最後にイチゴを添えるの。I haven't had cake in a while and I think about it. 手始めにシフォンケーキを作りましょう。まず棚からイチゴ、油、薄力粉、砂糖、卵を出して。
Do I even have these things in my cabinet? That's a question you ask yourself. But regardless, this is worth trying. Lucy's playing Lethal Company. I haven't played Lethal. I was thinking about streaming Lethal Company sometime, but the main thing is just getting people to save past like the first quota. I'll see though. Regardless, this is worth trying. After all, there's no evidence yet that they aren't in the cabinet. The cabinet door? おー、全部あるじゃない。もしかして天使のような夢の美少女が用意してくれたのかしら。さ There, I got the stuff. あ、卵を卵黄と卵白に分けて。You look at the egg in front of you, and a profound sense of sadness floods your heart. It's the kind of feeling one might call fate. When is an egg's destiny truly decided? Is it the moment it comes into existence, the moment it's noticed by the girl in front of it, or the moment its fragile shell is shattered by an external force? Or perhaps in this modern age where hedonism erodes grand ideals, the concept of fate has long since dissolved. そしたら牛乳、砂糖、コーン油を入れて混ぜる。さらに Mix. 薄力粉も入れて混ぜる。次は卵黄を入れてもっと混ぜる。 Mix. 新しいボウルに卵白を入れて混ぜて。 Fluff out the egg whites. それができたら混ぜた卵白をさっきのボウルに加えて混ぜ続けて。 Stir in circles, then another circle, and another. Perhaps the entire world is nothing more than a meaningless machine, endlessly cycling in the droning hum of repetition. これでよし、生地の準備ができたわ。次はオーブンに入れるだけ。 In the oven it go. The oven begins its work, just like any normal oven in this world. This marks your release from the tedious labor of machinery, granting a fleeting moment of freedom. どうかした？そうなの。見知らぬ少女が突然家に現れて。 Exactly. こんな設定、今年の純愛物語神ゲー最有力候補か。ありふれたホラー映画のストーリーくらいよね。君は私を誰だと思う？ Your murder hide behind the scene of a cute appearance, your ghost living in an old house, your nag mama worried about too much food. I can't say for sure. リラックスして。そんなに真剣に考えなくていいわ。ちょっとした雑談よ。気軽に答えて。君は私を誰だと思う？ Your game character. もちろん。確かにそうかもしれないけど、私を作られたキャラだと意識してしまったらノベルゲームを楽しめないわよ。ゲームに没入してこそ深く感情移入ができて、この出会いか。映画でも小説でも演劇でも全部同じよ。作られたキャラだと意識してしまったら本当の楽しさを見失ってしまうじゃない。 That is pretty true. I think we're making this point, but that is pretty true though. Think about how a character is made. If you think they're just creative to be creative, then they lose their meaning really quick. I guess some way that's kind of why I have pride in my you know, I do want to go back to That's probably why I have pride in what I have.
Because, you know, creating something, you put, have a, you put you have a certain amount of pride in it. どうしてわかるの？ここでずっとあなたを待っていたわ。会えて嬉しい。キッチンに大切にしまっている数百年秘蔵の紅茶を今すぐ入れるわね。オレンジの香りがするのよ。Maybe some lemon tea with honey? That's actually, I do like that. I don't usually drink tea, but lemon tea and honey is good. そのお茶を飲めば、あなたも幽霊になってこの場所で永遠に一緒にいられるのよ。永遠に。ねえ。冗談よ。幽霊になんかならないから。Oh gosh, you duplicated. でも、君が望めば、ずっとリリスと一緒にいられる。とにかく、君が私のことをそう判断する視点を持っていたから、でしょThere, we're kind of got another less of perspective now. So, I just thought 相 his 手の face ことを spinning. 理解しようとするとき、頭の中に一番よく現れる概念は、その相手が赤血球や白血球、好酸球などからできているという考え方より、やっぱり友達だとか家族だとか嫌いな人だとか絶対に近づきたくない人だとかでしょ。 Most comes to defining. 君が私のことを何者と感じたかは全てが属性や印象の概念の延長線上にあるの。これらの概念が成立するためには一つの前提が必要なの。わかるPremises to self as a perspective. その通り。これらの概念を成立させるのは観察者の立場にいる自分なの。友達は誰の友達？嫌っている人は誰が嫌っているの？好きリリスは何者なのか？私たちはどんな関係で二人の間でどんな物語が綴られるのか。これらのことは自我があるから気になってしまうわけね。どの概念も自我が作り出したものなの。だから自我は絶対当たり前のことに聞こえるかもしれないけど、実は自我というのはね、現代の発明なの。大昔の世界は万物が分け隔てなく平和に共存し、全てが一体だった。たまに自我という視点に気づく人もいたけど、ほとんどの人は理念の研究に精力をつぎ込んでいたの。それは雄大かつ完璧な万物を受け入れられる理念。時には物質として現れ、時に神のように霊体として現れ、また時にロゴスとして現れた。As something physical, sometimes as theology, and sometimes as fact. どの形であれ、それが存在することを思えば、人々は安心感が得られたの。そして現代になって自我が発見されたわ。そして自身が観察の対象となった途端、世界は主観と客観に分裂したの。それに従って世界がさらに広がった。今度は亀裂が入った鏡のように、これは視点としての自我と関わっているの。これが全ての議論の始まりなのよ。Are you telling me this actually? 私は本当に存在しているのか。以前その答えを一緒に探したいとあなたが言ったわ。だからこれからは一緒にいろんなことをして、いろんなことについて考えましょう。そして物語の最後に、あなたは自信を持って自分の選択ができる。視点ってそんなに重要？そう疑問に思うかもしれない。普通の人はこの世界が正常に回っているのが常識だと思っている。このゲームが正常に起動しているようにね。そう、ここが重要なポイントなの。常識という存在。I guess the point of common sense now.
常識というのは視点としての自我が世界を認識する重要なツールなの。常識の力を借りて必要な情報だけを選んで収集すれば、世界は理解できる形で目の前に現れる。常識は非常に頼りになるから、時に人は自我という視点まで忘れてしまうの。このゲームで必要な常識、それはこれはノベルゲームということよ。ノベルゲームはイラストや背景が違うだけで大体同じ。本質はあまり変わらないからとてもわかりやすいわね。例えばリリスの立ち絵が表示されていて、テキストボックスにリリスの名前が書かれていれば、でもその常識はそれが事実じゃない可能性だってあるわ。喋っているのはリリスじゃなくてリリスのリボンかもしれない。あるいはリリスという3つの文字に別の例を挙げるなら、この背景を見たら今は部屋の中にいるのだと認識するでしょ。でももし視野をもっと広げてみたらどうなる？これは芝居の一部で大勢の観客が私たちを見ているのかもしれない。I remember I kind of did look into this, like, the whole idea. 映画のロケの可能性だってあるわ。カメラを向けられて俳優のあなたがセリフを忘れて。Oh, I forget. It's not space to 外の世界が advance the text. 地震の後の廃墟だったり、 It's also spooky to think about. ここが人類文明の最後の砦だったり、他の惑星にいる物語の可能性だって考えられるわ。常識が揺らげば世界の様子がガラリと変わってしまう。この世界は完璧ではなくなり、解釈が必要になってくる。そこで自我の探求が始まるってわけ。自我の体験によって世界が様々な形に変化するの。Self-influences the world. Have you given an answer? Are you always keeping silent? Or are you engaging in some sort of experimental performance art? Perhaps the answer doesn't matter as much. Maybe you simply need an outlet for your emotions. Or perhaps you just need a confirmation of your own existence. But no matter what, these words have affected you in some way. And then your gaze fixes on the running oven. A fateful glance. Damn, something like that. You have to tell yourself not to think. It's Yuto. Like being told not to think of an elephant, yet thinking of one anyway. Your worst fear is coming true. And the next second, the elephant makes a sound. I'm wondering if it's possible. I'm wondering, is it possible? I might actually be a time machine. ちょっとその考えを今すぐやめて。まだ焼いている途中なの。Time machine's workflow is simple. Put something inside, close the door, then open the door then take it out. Moreover, the state of the item is different when it comes out than when it went in. Yes, that's exactly my workflow. ダメ、これ以上考えないで。オーブンがもしタイムマシンになったら恐ろしいことが起きるの。そうよ。オーブンがタイムマシンになってしまうと時空が歪んでしまうの。今の生活は崩壊して新しいものに組み替えられてしまう。この有名な理論は知ってる？蝶の羽ばたきから生まれた小さな風が遠いところでハリケーンを起こすって理論よ。つまりオーブンがタイムマシンになることが現実世界にどれほどの影響を与えるかは私たちには予測もできないのよ。例えば全ての人が毎日25時間ノベルゲームをプレイしなければならない世界になるとか、誰かがルールを破れば元の世界に戻されてしまうとか。
でしょ。 Really is terrible. とにかくオーブンを説得する最重要任務は任せたわ。必ずオーブンがオーブンであることを認めさせるの。別の言い方をするなら、視点としてのあなたが必ずそれをオーブンだと認識しなければならないの。To make the oven believe it's not a time machine, but just an oven. I need to find the right thought and capture before it slips away. I'm ready. Oh, you're a fucking oven, you're a fucking oven, you're a fucking oven, you're a fucking oven. You're an oven. Come on, come on. Did I get it? It's over. Ring. It doesn't make the crisp sound. It's signal that the process was complete. Spinny spinny. 普通のケーキだわ。よかった。成功したようね。Dude, you smell something burnt? 焦げた？ Fuck. なんでこうなっちゃったの？ Maybe it was subtlety. Well, I went through an intense physiological battle, but the stress was too much for me to handle. When the pressure builds, the boiling point of water rises, and so the food ends up at a higher temperature. ごめんなさい。こうなるとは全く思わなかったの。You take the cake out of the mold. The burnt smell invading the room in an almost aggressive way. But you stay your mind and push through. Under Lilo's guidance, you slice the strawberries with the cream and combine it with the cake layers. That looks like a proper cake. No, an enticing one. The unevenly spread cream even gives it a charm that sets it apart from the mass-produced factory goods. Isn't that moving? 今この瞬間、一つのタスクが完了したわ。食べられないけど、ケーキを切り分ける儀式はちゃんとできる。これが私たちの行動で世界が変わったという証拠なのよ。It depends how burnt it is. Got the cake. First that's the loaf. Ah. Clumsy. ケーキが落ちた。どうしよう。せっかく君が愛情を込めて渡してくれたケーキなのに、落としちゃ。なんでこうなるの？ごめんなさい。本当にごめんなさい。ありがとう。でも、やっぱりごめん。片付けまでさせちゃって。Before meeting you, I thought life was meaningless. I was waiting for it to crush it. Now I met you, I have no motivation. Maybe it's not as bad as I thought, but maybe I could do more. ありがとう。 In the next moment, you feel a faint pressure on your shoulders and back, the scent of her hair and the softness of her skin. As the brief moment ends, Lily gazes at you warmly.
though there's a hint of mischief in her eyes. 事件現場も綺麗になったし、それじゃリリスが恩返しする番ね。目を閉じて。Ah. So normally. もう開けてもいいわよ。どう？ここ、とても素敵でしょ？ It's the couch. でしょでしょ？すっごく素敵なの。ああ、大事なことを忘れるところだった。今の見た？ Hey, the cake! 指を鳴らすだけで美味しいケーキが出現したの。そう、これがリリスの恩返しのリリススペシャルいちごケーキよ。I'm digging? No flavor. ええ、味の描写はまだしていないもの。 Well, strawberries? 私ならケーキの味よりケーキに使われているクリームの質、味の描写は君に任せるわ。とってももちろん君が望むなら他の味にしてもいいのよ。 It tastes like chocolate. It tastes like chocolate cake. こ Oh! れはチョコレートケーキの香り？ Hey, it looks like chocolate with strawberries お too. ー、チョコ味のいちごケーキね。イカしてるじゃない。いただきます。 My reverence. And so you and Lilith shared a chocolate flavored strawberry cake and spent a joyful moment together. Spinny, spinny. I guess there's something I missed along the way. I'm probably gonna end this one off here, so I don't, because I'm probably gonna stick with the normal 2 chapters per stream. I know it's weird to do for me to do like 40 minutes with that, but honestly, that's just how I roll. I didn't know what else I was gonna do for the next. I might actually do some Lethal Company sometime soon, but we'll see. Anyways, I'm gonna end this one off here for now. Okay, I'll see y'all later. Actually, first off, I'm going backwards to this, but I'm gonna see if I can figure out like how I can get this one memory, and I'll keep her alive, I should say. It seemed like I got one of the bad endings. Of course, let's pick the negative choice. But anyways, I'll end this one off here. I'll see y'all later. You have a good one.